Hello! Today I will be making chicken burger 3 ways. A grilled chicken patty burger, a crumb fried chicken patty burger and a traditional fried chicken burger. Traditionally burgers are made with beef, but we're in India. Burger King couldn't do it, McDonald's couldn't do it, I can't do it too, and mutton is too damn expensive. So kori it is. I will be using chicken breast. Lengthwise inge nadula cut panna poren. So this is what you end up getting. I've readied some whisked curd, half a teaspoon of garlic powder, half a teaspoon of onion powder, a tablespoon of paprika powder, half a teaspoon of salt, half a teaspoon of freshly ground pepper. Nalla mix pannikonga. Chicken breast. Let it marinate for 2 hours in the refrigerator. To this maida, I will add some salt and pepper to season it. So this is plain இப்படி இருக்கும். இதுக்கு வேணா கலர் ஆட் பண்றதுக்கு மட்டும் லைட்டா அந்த paprika powder போட்டுக்கறேன். This is optional, completely optional. புரிஞ்சதா? So நம்ம marinated chicken அப்படியே நல்லா கோட் பண்ணி I will put it in this flour and இந்த மாதிரி dust it down. அதை அப்படியே எடுத்து சைடுல வச்சிரலாம். இது வந்து technically you can use more chicken, marinate it. உங்களுக்கு பாப்கார்ன் சிக்கன் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் பண்ணலாம். இவ்வளோ ப்ராசஸ்லாம் உங்களுக்கு பண்ண வேணான்னா head to shop.cooktv.com and we've got a fried chicken kit. உங்களுக்கு இந்த தனித்தனியாக இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுற ப்ராசஸே இல்லை. You'll just have to coat the chicken and fry it. So do try it. Marinated and coated chicken, we will fry it till it is golden brown and crispy. So ஒரு 4 to 5 minutes on a medium flame. அதை நம்ம பாதியாக வெட்டி it's become a thin slice now. So ஒரு 4 to 5 minutes on a medium flame. Yeah, so it's nice and golden brown now. Just transfer it to a plate lined with tissue. So இப்போ வந்து ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி with this chicken mince we will make one grilled patty burger and one crumb fried chicken burger. Half a teaspoon of salt, freshly ground black pepper, பூண்டு பொடி, onion powder, oregano seasoning. So some fresh bread எடுத்து இந்த மாதிரி crumb texture-க்கு I've blended half a cup of it. So இந்த bread crumb now will bind the patty and make it whole shape. So இதை வந்து we've mixed it evenly and nice. The trick to shaping chicken mince patties is கையை நல்லா ஆயில் பண்ணிக்கணும். நல்லா வலுவலுன்ட்டு ஒரு டீசெண்டாக உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு just take some patty. இது நல்லா மிரட்டி இதுதான் பேட்டியோட ஷேப்புன்னு காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி for the crumb fried burger I've got some beaten eggs seasoned with salt and pepper here and இங்கே panko bread crumbsன்னு வாங்க. Oh, you can use normal bread crumbs also. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டி ஜென்டலாக எடுத்து I will coat it in the eggs first. ஜென்டலாக எடுத்துட்டு I'll put in the panko crumbs and coat it. ஸோ இது நல்லா க்ரம் ஆயிடுச்சு. just shape it up nice and round and take it off. அவ்வளோதான். So அடுத்து வந்து we are going to do the grilled chicken patty burger. Like you saw, I've marinated the mince meat, shape பண்ணி வச்சாச்சு. Twist it. This is going to be a double patty burger because I like it that way. இப்போ வந்து you all will probably have a doubt as to இந்த sides-லாம் எப்படி cook ஆகும். So once one side is grilled and you flip it over, what you do is light a pan oda side la add some water and cover the pan. இதனால what will happen is some steam will be created and இது ஒரு makeshift oven மாதிரி உள்ளே ஹீட் வந்து ரேடியேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு சைட்ஸும் குக் ஆயிரும். அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக குக் ஆயிடுச்சு. and you'll know this is cooked when you press it and it is firm. ஸோ அவ்வளோதான், patties are done. So now we're going to toast buns on a piece of butter. Yeah, so usually எதுக்கு buns toast பண்ணுறோன்னா toasted buns are great, golden brown. Minus, spread it out evenly. Iceberg lettuce, tomato. So I'll just sprinkle some salt over it, very little salt. So now onto our main ingredient. So ஒரு நல்ல பீஸ் சிக்கன் இப்படி எடுத்து கொஞ்சம் டயக்னலாக பாதியாக வெட்ட போகிறேன். You see how it's cooked inside also. 1 2 1 and 2. So as usual same mayonnaise add பண்ணுறோன்னா it gives you a very tart taste. Iceberg lettuce, 3 slices of tomato, some salt and நம்ம நல்லா கிறிஸ்பியாக கேக்குதா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ண அந்த பேட்டி. Yeah, so my favorite part about this burger is the caramelized onions. Caramelized onion-க்கு நான் ஒரு அடிமை. So I'm using jalapenos which are spicy. ஸோ இந்த டாப் பார்ட்லேயும் கொஞ்சம் mayonnaise போட்டு அப்படி. ஸோ there you have crumb fried chicken burger. So to assemble this double patty, bun, minus iceberg lettuce, takali. This salt is a very repetitive thing. Patty number 1, இங்கே தான் இன்னொரு twist. Cheese slice number 1, caramelized onion.
patty number 2, cheese slice number 2. இதை வந்து நீங்கள் ஒரே கடியில் கடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஜா வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிடும். இப்போ இந்த மேலே பன் மேலேயும் as usual mayonnaise. And there you have the double patty grilled chicken burger. ஒரே கல்லில் 3 மாங்கன்ற மாதிரி ஒரே கோழி வச்சு 3 பர்கர் பண்ணிட்டோம். This is the fried chicken burger, this is the grilled chicken patty burger, and this is the crumb fried chicken burger. So இந்த 3 பர்கரும் please do try it at home. It is very simple and easy to make. Also commentsல வந்து tell me what I should make next. So அந்த ரெசிபியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி சொல்லி தந்துடுறேன். Don't forget to like, share and subscribe to Cook TV. Bye.